अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ स्पून मेकअप है कि आप स्पून से जो है वो अपनी आई लुक कैसे क्रिएट कर सकते हैं। स्पून आप कोई भी यूज कर सकते हैं, चाहे स्टील की यूज करें चाहे डिस्पोजेबल यूज करें। स्टील की जो थोड़ा सा मैं इसलिए अवॉइड किया कि कहीं वो मुझे लग वग ना जाए आंख में, तो इसलिए मैंने ये डिस्पोजेबल वन स्पून यूज किया। अगर आपके पास स्टील की तो आप उसको भी यूज कर सकते हैं। मेथड सेम है, आपने उसको सिर्फ फॉलो करना है। और ये जो आई मेकअप मैंने भी क्रिएट किया हुआ है, आई लुक बहुत ही कलर जो है मैंने थोड़े से जो है वो मैंने कहा पता नहीं कैसा होगा ये लुक, पता नहीं आंख से जिन भूती ना बन जाऊं, तो इसलिए मैंने डार्क कलर्स चूज नहीं किए, बहुत ही लाइट कलर्स चूज किए थे अपनी आई के लिए। तो इसलिए काफी अच्छा ये मुझे लगा, थोड़ा सा डिफरेंट आई लुक क्रिएट हो जाता है इससे आपका। तो अपनी वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि वीडियो जो है वो इंटरेस्टिंग होने वाली है तो इसको थम्स अप दे दें और वीडियो को शेयर भी जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो अपनी वीडियो की तरफ हम चलते हैं। So first of all, I'm going to use this Anastasia eyebrow pomade in chocolate brown shade, and I've done my eyebrows. So I just only fill the sparse areas of my eyebrows. Next, I'm going to apply this Natural Collection concealer with a flat shader brush. Knead my eyebrows and also apply on my eyelids and make the space area to work on it. Apply the concealer on the lids and then blend it well with the flat shader brush so it gives me a smooth surface that I work next on. So I'm going to blend it well and make it crease proof. Next, I'm going to set this with a makeup gallery called Smoothly Loves It press powder with a fluffy brush so it doesn't crease on my lid and doesn't give me a harsh lines on the lids. So just simply dust on the lids and make it crease proof. Next, I'm taking this a fluffy brush and this disposable spoon, and I'm going to use this Miss Rose Nude palette, and I'm going to use the brown shade in the very last corner. So I'm placing the spoon on my lid in this angle, so taking a fluffy brush and apply the brown shade, and I'm just working on the inner corner of the lid and just blend it well. Next, I'm taking this Boby-Brown blending brush and blend the product that I place on the lid so it doesn't give me the harsh lines. So blend it well for 1 or 2 seconds so it looks smooth and nice. Next, I'm taking the Jaclyn Hill palette, Morphe. So I'm taking this reddish light shade with this pencil brush and I'm going to apply this on my corner. So I just turn the spoon other side and place it on the corner. With the pencil brush, I'm placing the product on my corner and make it like a wing. That's normally we do with an eyeliner. So we make the wing with this eyeshade and all again blend this with a Boby-Brown blending brush so it doesn't look harshy. Next, I'm taking the same palette Jaclyn Hill and I'm taking any shimmer shade you can place on the in the middle of your lids so you can complete your eye look. If you want to leave here and don't want to apply the shimmery shade, it's up to you, totally your choice, but I like to apply this shimmery shade bit just to complete my eye look. So I'm going to apply this shimmery shade with my finger, and next I'm just clean a bit with the concealer and the finger. Next, quickly I'm going to work on my other eye so we will see the result at the end. So I do this fast forward
So I'm just following the same technique, apply the same color with a spoon. So complete my other eye look with the same method. So I can say at the end of the video is not really satisfying this technique, but it can work in some situations, in some reasons maybe. When you are on hurry and you are not decide what to do on your eyes, so you can do this. Next I'm going to apply a highlighter on my higher points of the eyebrows and bit in the inner corner. This is also again to complete the eye look. Next I'm going to apply the Ingrid called Splash Mascara on my eyelashes. I'm not doing any falsies today, so I only apply the mascara on my upper lash lines and lower lashes as well. This is again a very nice mascara